ஆங்கில பாடத்தை கற்போம். Hi, how are you all? Welcome back to DP Kids Grade 2 English Lesson. நண்பர்களே, உங்கள் அனைவரையும் DP Kids தரம் 2 ஆங்கில பாடத்திற்கு மீண்டும் அன்போடு வரவேற்கிறோம். Today we are going to do a lot of fun activities. Kitty, are you ready? Yes. Without further delay, we'll tell our friends what is the lesson today. Do you have any idea, Kitty? எங்கட நண்பர்களுக்கு சொல்ல இன்னைக்கு என்ன இருக்கு? We are going to study about water. நாங்க எங்கட புதிய பாடத்தை தான் இன்னைக்கு தொடங்க போறோம். எங்கட புதிய பாடம் தண்ணீர். தண்ணீரை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் நாங்க இந்த பாடத்துல படிக்க போறோம். நாங்க பாடத்துக்குள்ள போகும்போது, Kitty, can you tell me or can you do and show our friends what are the things we can do with water? தண்ணீர்னால எங்களுக்கு செய்யக்கூடிய வேலைகளை கொஞ்சம் நாங்க எங்க நண்பர்களுக்கு செய்து காட்டுவோமா? What are the things you can see? Yes, Kitty likes to swim in the water. தண்ணீர்ல அவரு நீச்சல் அடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப விருப்பம். வேற என்ன தண்ணியை கொண்டு எங்களுக்கு செய்ய முடியும்? We can bathe, we can wash, we need water to drink. In everyday life, எங்களோட அன்றாட வாழ்க்கையில தண்ணின்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். இன்னைக்கு நாங்க தண்ணியில படிக்க போற பாடம் என்னன்னா, தண்ணியில உள்ள பொருட்கள் மிதக்குமா, உள்ளே செல்லுமா, இல்லாட்டி கரையுமான்றதை தான் படிக்க போறோம். Floating, sinking and dissolving. This is our lesson today. Are you all ready to a fun-filled activity? நிறைய சந்தோஷமான ஒரு தண்ணீர் விளையாட்டு செய்வதற்கு நீங்கள் எல்லாரும் தயாரா? Kitty is very excited. We have some work. Come, let's go and do. Kids, can you all see? We are going to do a fun-filled activity now. நாங்க இப்ப தண்ணீரை கொண்டு ஒரு விளையாட்டு விளையாட போறோம். கிட்டியும் நானும் சேர்ந்து எங்களோட வகுப்பறைக்குள்ள இருந்து நிறைய பொருட்களை சேகரித்திருக்கிறோம். கிட்டி, எஸ், கிட்டி have everything in his hand. He collected a lot of things. நாங்க இந்த ஆக்டிவிட்டியோட ஒரு சின்ன விஷயத்தை படிக்க போறோம். என்னண்டா, தண்ணீர்ல மிதக்கிற பொருட்கள் என்ன, தண்ணிக்குள்ள போகக்கூடிய பொருட்கள் என்னன்றது தான் படிக்க போறோம். மிதக்கிறதுக்கு நாங்க என்ன சொல்லுவோம்? float. தண்ணிக்குள்ள போற பொருட்களுக்கு நாங்க சொல்லுவோம் sink. float, sink. Now, Kitty, you give one by one. Let's put inside the water and see what happens. நாங்க தண்ணிக்குள்ள போட்டு பாப்போம். Come, let's do the fun activity. Kitty, you can select one. We'll see. Yes. What is this? It's a battery. Now let's see what's happening. I'm going to put inside the water. It went inside. It sunk inside the water. தண்ணீருக்குள்ள போயிருச்சு. Battery sunk inside the water. What is the next thing, Kitty? Kitty has a plastic ruler. We'll see. What is it? It is a plastic ruler. We'll see what happens. I'm going to put. Kitty, are you ready? It also went inside. Yes, the ruler went inside the water. Oh, Kitty, shall we put something else? Yeah, it's a duckling, a toy duckling. We'll see what's happening. Did it go inside? அது உள்ளே போயிச்சா? No, அது தண்ணிக்கு மேல மிதக்குது. It's floating on the water.
Kitty has a fork. Kitty, shall we put inside the water? தண்ணிக்குள்ள இந்த fork போடுவோமா? Yes, let's put inside the water. It also sunk. அதுவும் தண்ணிக்குள்ள போயிருச்சு. So what are the things? Ruler, battery, fork all went inside. Only the rubber duck is on the water. It's floating on the water. Kitty, you have another thing? Yes, a plastic lid. Let's see what's happening. It's floating on the water. The plastic lid floats on the water. Kitty, can you give something else? Kitty is hiding the yellow color ball. No, we have to do an activity here. This is a plastic ball. Let's see what's happening. It's floating. What is it, Kitty? Kitty has a stone. It's really heavy. Let's see what's happening. It went inside the water. It sunk inside the water. There is a cloth ribbon. Kitty, shall we put inside? Yes, give it to me. It's a cloth ribbon. We'll see. It's floating. Now let's make it wet. நாங்க இத நனைத்து பார்ப்போம் என்ன நடக்குது. It got wet. Yes, after getting wet, the cloth went inside the water. The ribbon sunk inside the water. Now let's see what else we have. There is a balloon. Kitty, shall we put inside? Yes. We'll see what's happening. There you go. Balloon floats on the water. We have some more things. There is a pen. Blue color pen. What is this? A pen. Now let's see. Pen floats on the water. It floats on the water. There is a button. பொத்தான் ஒன்று இருக்கு. என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். It sunk. Button sunk inside the water. What else we have? Few more things are there. Let's see. There is a plastic yogurt spoon. There is a plastic spoon. We'll see. Plastic spoon also float on the water. There is a pencil. We'll see. Pencil and pen both are floating on the water. So the things under the water are sinking and the things on the water are floating. We have a regiform piece. We'll see what's happening. Regiform floats on the water. Kitty, what is the last thing we have? There are another two things. It's a coin. Let's see what's happening. It sunk inside the water. Kitty, don't put inside the mouth. It's a marble. We'll see what's happening to the marble when you put inside the water. There are some things which floats on the water and some things that went inside the water. Now, Kitty, let's separate the things. நாங்க இப்ப தண்ணியில மேலால மிதக்கிற பொருட்களையும் தண்ணிக்குள்ள போன பொருட்களும் வேறு வேறையாக எடுத்து வைப்போமா? Yes. Can you give it to me? Yes. Now let's see the things that floats on the water. தண்ணீர் மேல் மிதக்கிற பொருட்களை நாங்க இது மேல வைப்போம்.
regiform floats. Plastic spoon floats. Rubber duck floats. Pencil floats on the water. Pen தண்ணீர் மேல் மிதக்கும். Balloon. Plastic lid floats on the water. And the plastic ball. So my dear friends, in this plate we have the things that floats on the water. தண்ணீர் மேல் மிதக்கக்கூடிய பொருட்களை நாங்க இது மேல வைத்திருக்கிறோம். இப்போ நாங்க தண்ணீருக்குள்ள போன பொருட்களை எடுத்து வைப்போமா? Yes. There is a stone, a coin, sink, the ruler, the cloth ribbon, a fork, battery, button, and a marble. Okay, so here we have two plates. On one plate we have the things that float. தண்ணீர் மேல் மிதக்கக்கூடிய பொருட்கள். என்னென்ன பொருட்கள்னு பார்ப்போமா? Plastic ball, balloon, pencil, rubber duck, pen, regiform, a plastic lid, and a plastic spoon. All these things float. தண்ணீர் மேல் மிதக்கக்கூடிய பொருட்கள். இப்போ நாங்க பார்ப்போம் தண்ணீருக்குள்ள போன பொருட்கள் என்னென்ன. What are the things that sink inside the water? Let's see. A fork, a cloth, a stone, a marble, a button, a battery, and a ruler. So my dear friends, now I think you know the difference between the words float and sink. நான் இப்போ நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு தண்ணீர் மேலே மிதக்கக்கூடிய பொருட்கள் என்ன, தண்ணீருக்குள்ள போகக்கூடிய பொருட்கள் என்னன்றது தெரியும். Kitty, now I think it's time to tell our children what are the fun activities we can do using water. தண்ணீர் மூலம் நாங்கள் செய்யக்கூடிய சந்தோஷமான விஷயங்கள் என்னன்றத எங்களோட பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் சொல்லி கொடுப்போம். Are you all ready? Come, let's go and see. பிள்ளைகளே, நீங்களும் நானும் கிட்டியும் எல்லாரும் விருப்பமா விளையாடுற ஒரு இடம்தான் தண்ணீர் இருக்கிற இடம். நாங்கள் தண்ணீருண்டா ரொம்ப ஆசை. இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் இந்த தண்ணீரை கொண்டு எங்களுக்கு செய்யக்கூடிய சந்தோஷமான விஷயங்கள் என்னென்ன. We can't waste water. எங்களுக்கு தண்ணீரை வீணடிக்க முடியாது. ஆனால் அதை கொண்டு நிறைய சந்தோஷகரமான விளையாட்டுக்களை எங்களுக்கு விளையாட முடியும். Now let's see, Kitty, what are the fun water activities we can do using water? தண்ணீர் மூலம் நீங்களும் நானும் விளையாடக்கூடிய விளையாட்டுக்கள் என்னென்னன்றதை பார்ப்போமா? The first thing we have here is water bubbles. Yes, you can blow bubbles. உங்களுக்கு தண்ணீரில் சவக்கார பபிள்களை உருவாக்க முடியும். You can have lot of fun using water bubbles. Now let's see what is the next activity we can do. Spray guns. Friends, you all do this. உங்களுக்கு ஒரு துப்பாக்கி, விளையாட்டு துப்பாக்கி ஒன்றில் தண்ணீர் நினைத்து உங்களோட நண்பர்களுக்கு, உங்களோட சகோதர சகோதரிகளோட தண்ணீர் அடித்து விளையாட முடியும். நாங்கள் விளையாட்டு துப்பாக்கியில் தண்ணீர் அடிக்கிறதுக்கு சொல்லுவோம் spray guns. What are the first two activities? Water bubbles and spray guns. We have some more fun activities. Let's see what is it. Water balloons. Do you all know how to play?
குட்டி உங்களுக்கு தெரியுமா வாட்டர் பலூன்ஸ் எப்படி விளையாடுறதுண்டு? பலூனுக்குள்ள தண்ணீரை நிரப்பி அதை உங்களோட நண்பர்களுக்கு வீசி விளையாட முடியும். அது வீசும்போது உடைந்து நீங்களும் நனைந்து உங்களோட நண்பர்களையும் நனைத்து விளையாட முடியும். இந்த விளையாட்டை சரியான குளிர் வேளையில விளையாடக்கூடாது. Don't play during a winter season. Play during a summer time. You can have a lot of fun using water balloons. What is the next water activity we can do? Swim and play. Yes. Do you all like to swim in the water? தண்ணீர்ல நீச்சல் அடித்து உங்களோட நண்பர்களோட விளையாடி பந்து விளையாட முடியும், தண்ணீர் எடுத்து விளையாட முடியும். நாங்க swim and play. You can swim and play in water. Water balloons and swim and play. Now let's see what is the next things we can do using water. Water parks. Have you all been to water parks? நிறைய இடங்கள் இப்ப நிறைய விளையாட்டுக்கள், தண்ணீர்ல உள்ள விளையாட்டுக்கள் உள்ள இடங்களுக்கு நாங்க சொல்லுவோம் வாட்டர் parks. So you can visit the water parks and you can have a lot of fun with your friends, your siblings, your cousins. உங்களோட நண்பர்களோட, உங்களோட சகோதர சகோதரிகளோட உங்களுக்கு நிறைய சந்தோஷமான விளையாட்டுக்களை இந்த வாட்டர் பார்க்ல விளையாட முடியும். So what is the last thing we can do using water activities? Yes, water sport, swimming. You have seen, நீங்கள் நிறைய தொலைக்காட்சியில் பார்த்திருப்பீங்க, தண்ணீரில் நிறைய விளையாட்டுக்கள் விளையாட முடியும். So you can go diving, skydiving, boat riding, swimming. You can do a lot of things. இதுக்கெல்லாம் நாங்கள் சொல்லுவோம் வாட்டர் ஸ்போர்ட்ஸ். நண்பர்களே, தண்ணீரை கொண்டு எங்களுக்கு நிறைய விளையாட்டு விளையாடு மேலுமென்று ஆசிரியர் சொல்லித்தந்தேன். நீங்களும் இதை உங்களோட நண்பர்களோட, உங்களோட வீட்டில் சகோதர சகோதரிகளோட விளையாடி வினோதம் அடையுங்க. பட் டோன்ட் வேஸ்ட் த வாட்டர். தண்ணீரை வீணடிக்க கூடாது. நீங்கள் அதை அழகா விளையாடி சந்தோஷப்பட முடியும். Now you know what are the water activities you can do using water. It's time to see again, recall the memory of floating and sinking. பிள்ளைகளே, நாங்க தண்ணீர்ல மிதக்கிற, தண்ணிக்குள்ள போகக்கூடிய பொருட்கள் என்னன்றத நானும் கிட்டியும் சேர்ந்து உங்களுக்கு காட்டினோம். Now let's see what are the things that float and sink in the water. தண்ணீர் மேல மிதக்கக்கூடிய பொருட்களும் தண்ணீருக்குள்ள போகக்கூடிய பொருட்களும் என்னன்றத பார்ப்போம். தண்ணீர்ல மிதக்கிற பொருட்கள் எப்பயுமே பாரம் குறைந்ததாகவும், தண்ணிக்குள்ள போகக்கூடிய பொருட்கள் எப்பயும் பாரம் கூடியதாகவும் இருக்கும். அதனால தான் பாரம் கூடிய பொருட்கள் தண்ணிக்குள்ளையும், பாரம் குறைந்த பொருட்கள் தண்ணீர் மேலையும் மிதக்கும். இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் அது மாதிரி பொருட்கள் என்னன்றது. What are the things that float and what are the things that sink inside the water? Come, let's see. What is the first one we have? It's a plastic ball. Plastic ball float on the water. What is the next one? A coin. A coin sink. தண்ணிக்குள்ள. ஏண்டா காயின் பாரம் கூடியது, அதனால அது தண்ணிக்குள்ள போகும். So coin sink inside the water. What is the other thing we can put? A stone. A stone sink in the water. A plastic bottle. ஒரு பிளாஸ்டிக் போத்தல் தண்ணீர் மேல மிதக்கும். Because it's lighter. What is the next one? A marble. A glass marble sink inside the water. What is the next thing we have? A balloon.
A balloon is lighter, so it floats on the water. We have a lot of things. Now let's see. A paper boat. காகித கப்பல். அது பாரம் குறைந்ததுனால தண்ணீர் மேல மிதக்கும். We have some more. A pig. A pig floats on the water. What is the next thing we are going to put? A rubber duck. ஒரு விளையாடும் வாத்து அது தண்ணீர் மேல மிதக்குது. So it floats. A fork. It's a metal, so it's heavy. இது பாரமான ஒரு பொருள். அதனால தண்ணிக்குள்ள போயிருச்சு. So fork sink inside the water. Yes, a paper clip is also heavy, so it sink inside the water. We'll see what are the other things. Float. It's a rubber band. Rubber band is lighter, so it floats. தண்ணீர் மேல் மிதக்கும். What are the other things we have? A popsicle stick. Ice cream சாப்பிடக்கூடிய ஒரு பலகை துண்டு. அது இட்ஸ் லைட்டர், பாரம் குறைந்தது, அதனால தண்ணீர் மேல் மிதக்கும். Popsicle stick floats on the water. What else we have? A plastic lid. ஒரு பிளாஸ்டிக் மூடி. It floats. தண்ணீர் மேலால் இருப்பது float. தண்ணீருக்குள்ள இருப்பது sink. What else we have? A iron nail. ஒரு இரும்பு ஆணி sink. தண்ணீருக்குள்ள போயிடும். So it sink inside the water. What else we have? Yes, the last one is a building block. It's very lighter, so it floats. Now let's see what are the things floats on the water. A peg, plastic ball, plastic bottle, rubber duck, paper boat, rubber band, building block, popsicle stick, balloon, plastic lid. நண்பர்களே, இது அனைத்தும் பாரத்துல ரொம்ப குறைந்ததுனால தண்ணீர் மேல் மிதக்கும். Now let's see what are the things that sink inside the water. Coin, paper clip, nail, glass marble, stone and fork. So I think now you are very clear about floating and sinking. தண்ணீர் மேல் மிதக்கக்கூடிய பொருட்கள் என்ன, தண்ணீருக்குள்ள போகக்கூடிய பொருட்கள் என்னன்றது இப்போ உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். நான் பாடத்தில் தொடக்கத்திலேயே சொன்னேன், இன்னும் ஒரு புதிய வார்த்தை dissolve. நாங்கள் இப்போ பார்ப்போம் என்ன பொருட்கள் தண்ணீரில் கரையக்கூடியது மற்றும் கரையாதது என்றது. Come, let's go and do a fun activity. Are you all ready to do a fun activity now? நாங்க இப்ப தண்ணீர்ல கரையக்கூடிய பொருட்கள் என்னன்றதை தான் பார்க்க போறோம். இங்க ஆசிரியர் 4 பொருட்கள் எடுத்திருக்கிறார். சீனி, சுகர், உப்பு, சால்ட், வாஷிங் பவுடர், சலவை தூள், கோகனட் ஆயில், எண்ணெய். நாங்க பார்ப்போம் இந்த 4 பொருட்களும் தண்ணீர்ல கரையுமா கரையாதாண்டு. முதல்ல நாங்க சீனியில இருந்து தொடங்குவோம். Let's put some sugar. Let's add some sugar and let's see whether it's dissolving. தண்ணீர்ல கரைதாண்டு பார்ப்போம். கரையறதுக்கு நாங்க என்ன ஆங்கிலத்துல சொல்லுவோம்? Dissolve. See, is it dissolving in water? Yes. Kitty, can you see? The sugar is disappearing. சீனி தண்ணீர காணாமல் போகுது. Yes, it dissolves in the water. Sugar dissolves
in the water. What is the next thing we have? அடுத்ததா என்ன இருக்கு? Salt. உப்பு. Shall we put some salt to the water? We'll take another cup of water and let's put some salt. Let's start dissolving. Mix, mix, mix. Can you see, Kitty? நண்பர்களே, உங்களுக்கு விளங்குதா? உப்பு காணோம். Where are the salt? Yes, salt dissolve in water. உப்பு தண்ணீல கரைந்துருச்சு. What is the third thing we have? Washing powder. சலவைத்தூள். பாப்போம், இதுவும் கரைதான். I'm putting little bit of washing powder and let's start mixing. Mix, mix, mix. நாங்க இது கரைதாண்டு பாப்போம். So where are the washing powder? Yes, washing powder dissolve in water. சலவைத்தூள் தண்ணீல கரைந்துருச்சு. கடைசியாக எண்ணெய், coconut oil. Let's see. We have some coconut oil here. I'm putting 2 spoons of coconut oil. Kitty, let's mix it. Can you see? Still, we can see some. We'll put some one, see? Can you see? Yes. Still, we can see coconut oil on the water. நண்பர்களே, நாங்க இப்ப 4 பொருட்கள் எடுத்தோம். sugar, சீனி, salt, உப்பு, washing powder, சலவைத்தூள், எண்ணெய், coconut oil. இந்த 4 பொருட்களும் தண்ணீல கரைஞ்சிச்சா? Yes, sugar, salt and washing powder dissolve in water. சீனி, உப்பு மற்றும் சலவைத்தூள் தண்ணீல கரைந்துச்சு. What about oil? Yes, coconut oil. எண்ணெய் தண்ணீல கரையல்ல. So, the dissolving things are sugar, salt and washing powder, and not dissolving things are coconut oil. So, now do you know what is dissolving? கரைகிறது என்ற வார்த்தைக்கு நாங்க சொல்ற ஆங்கில வார்த்தை dissolve. So, today I taught you 3 words: float, sink and dissolve. Kids, what is our lesson today? Yes, we studied about the things that float, sink and dissolve in water. தண்ணீர்ல மிதக்கக்கூடிய பொருட்கள், தண்ணிக்குள்ள போகக்கூடிய பொருட்கள் மற்றும் தண்ணீர்ல கரையக்கூடிய பொருட்களை பத்தி பார்த்தோம். What are the 3 new words? Float, sink and dissolve. Again, I will come back with another new lesson of water. Till that, I'm going to say goodbye. Bye, Kitty. Bye, my dear friends.